How are you doing today? I'm good, thanks, man. Yeah, very good, thank you. Okay, Simon, can you hear us? Oh yeah, sorry, I was on mute. Yes, I'm also doing great, and thanks for this opportunity. We're looking forward to chatting with you guys. Same here. So here we are with AMA session with Nym project, and most of you already know about Nym, as our community was supporting it from the early stages. And let's welcome Max. He is a developer relations officer at Nym Tech, and Simon, the community manager. I think many of you talked to through the past weeks and months. Let's make short introduction in Russian. Всем привет, спасибо, что присоединились к Nym в канале Nodes.Guru. Многие из вас уже знакомы с ним, так как наша комьюнити поддерживает проект с ранних дней, и мы рады иметь ребят с команды у нас в гостях. От Nodes.Guru сегодня Нама, Евгений и Роман. Nym представляют Макс, лидер стратегии разработки, и Саймон, комьюнити-менеджер. Давайте начнем. Yeah, let's start. So first of all, Max, what are mixnets in general, and why do we need them? Why just simple encryption is not enough to stay anonymous? Макс, should I translate the question? Yeah, sorry, Roman. Yeah, we'll translate the question as well, yeah. Итак, вопрос, Макс. Расскажи, пожалуйста, что такое микснет в простых словах, для чего он нужен и почему обычной кодировки шифрования недостаточно. Max, cool. Please go on. So, mixed networks basically are there are an overlay network, or kind of, it's a routing protocol that basically it makes communications very difficult to trace, because when you are sending messages through one of these networks, then the messages you're sending through are like encrypted, sent to multiple senders, and they're kind of shuffled each time they're moved through the mixnet, right? So you basically break the link between, where something came from, the IP address where something came from, the exact time it was sent, and you kind of break that so the recipient can't essentially see that, with the recipient being whatever, your ISP, something like this. Итак, микснет, по сути, это раутинг-протокол, то есть протокол маршрутизации, который усложняет отслеживание. Когда отправляются запросы, они миксуются через много разных нод, и это не позволяет в дальнейшем отследить IP-адреса отправителей, получателей и трассировать все транзакции. And so with something like a mixnet, you have, as messages are moved through a mixnet, they're kind of multiply encrypted in the same way that they are with onion routing. Sorry, go ahead, Roman. То есть получается, что в микснете у нас все сообщения по нескольку раз шифруются. And so then, the final bit of your question, Evgeny, why is encryption not enough? Is that encryption, even though it can hide the contents of what you want to send, just using a simple kind of making an encrypted tunnel to something like a VPN or something like this, that doesn't necessarily break this relationship between the sender and the receiver, with the receiver being able to, kind of see all this information about the sender. So that's the main difference with mixnets and then just encryption, right? It hides metadata, not just data.
И касательно второй части вопроса, почему недостаточно просто шифрование? То есть если мы сравниваем Mixnet с VPN, то в VPN шифруются данные, но при этом не шифруется отправитель и получатель. То есть мы можем в VPN отследить, откуда куда отправляются данные. А в Mixnet, кроме этого, шифруются метаданные отправителя, получателя. То есть невозможно установить канал, откуда куда шли сообщения. Okay. So let's dive into a little bit into history of mixnets, like when mixnets became a thing and people started talking about them. I think, yeah. Давайте теперь погрузимся в историю микснетов, когда микснеты появились, стали существовать, и люди начали ими пользоваться. So, I mean, mixnets, they have been, the design for mixnets and a few implemented mixnets actually have been around for like quite a long time. David Chalm's original paper, in which he outlined a mixnet, I think was published in 1979. Итак, микснеты появились достаточно давно как концепция. Дэвид Джонс опубликовал white paper уже в 1979 году. And there's been a few instances of this kind of thing. So kind of Mix Minion and Mix Master were the two, I would say, the most recent ones. I think Mix Minion was the only one that was kind of properly running, and even that was only in alpha. And that was back in, I think, support for that ended. The GitHub repository, the code hasn't had an update in, I think, 11 years at this point. So, they have been being done for a while prior to them, but not on this scale. Евгений, можешь мне здесь помочь? Немножко потерял. Да, но микснеты существовали в исследованиях ученых, по большей части. Была технологический концепт, и их никто не применял до этого в таких масштабах, в которых это делает Nym. С прицелом на конечного пользователя и на ежедневное использование. Okay, let's proceed. And if we go like specifically with the Nym mixnet, like how it became a thing, where did you start, guys, and like what was the first step, first meeting, I know, idea, who got this? Следующий вопрос относительно Nym микснета. Когда появился именно Nym микснет и с чего начиналась его разработка, применение, внедрение? So the history of both Nym as a group, but also the technology behind the mixnet is it's really quite varied. So, or not varied, it's quite there's quite a lot of history there, basically. So some of the research works of the designs for the mixnet came out of the Panoramics project, which was an EU-funded project. История Nym микснета началась давно, имеет большую историю, и началось все с Panoramic проекта. And then, the actual design itself came out of Panoramics, which was basically the work of Claudia and Anya, who are our chief scientist and our head of research, respectively, as well as Harry. And then, people were also kind of working on stuff like Chainspace, Decode, NextLeap. Basically, these were all projects that were looking at creating surveillance-proof digital infrastructure. Исследования проводились в рамках проекта Panoramics известными учеными, которые внедрили основные моменты для микснетов Nym. Да, и это были Клаудия и Аня Петровская, которые сейчас работают в Nym. Okay, so back to Nym mixnet.
What are like the key points that make Nym MixNet special, like in brief? Что делает MixNet Nym особенный, какие основные моменты можно подчеркнуть? So the key aspects that make the MixNet special compared to other anonymous overlay networks are a few things. So you have the cover traffic, which is essentially the fake traffic that every node that's online is maintaining a constant level of. So when you do actually send data through the MixNet, these packets are hidden amongst all of this fake traffic, and you don't have stuff like traffic volume spikes and stuff like this. Первый ключевой момент — это cover-трафик, то есть все ноды, участвующие в MixNet, генерируют фейк-трафик, то есть специальный трафик, внутри которого уже прячется нужный трафик, и в рамках этого фейк-трафика тяжело найти нужные пакеты, реальные пакеты. And then on top of this, you have the fact that all of the packets, all of the data that goes through the MixNet is also actually chopped up and encrypted into identically sized Sphinx packets. И поверх всего этого все пакеты шифруются, и они имеют одинаковый размер, вот так называемые Sphinx-пакеты. And so Sphinx packets is just the encryption format that we're using. It's the same packet format that the Lightning Network uses. And basically what that does is that allows us to do the, kind of efficiently do this multiple route-based encryption for when data is moving through the MixNet, which allows a mixed node to just de-encrypt the outside layer, see where it needs to send the packet, and send it on. Эти Sphinx-пакеты позволяют делать эффективную маршрутизацию. Микс-ноды получают эти пакеты, расшифровывают и определяют, куда дальше их отправлять. So, важный момент — это то, что расшифровывает внешняя часть пакета, то есть откуда, куда он идет. Содержание, сама дейта остается зашифрованным. Yeah, go on, please. And so, at this point, we have fake traffic, we have the cover traffic, we have the fact that all of the traffic going through the MixNet is the same size and the same encryption format. And on top of this, before each hop, so before, if a packet gets to MixNode 1, before it sends it on to MixNode 2, it adds a variable time delay as well. И как уже сказали, вот этот кавер-трафик, все пакеты имеют одинаковый формат, одинаковое шифрование. И когда они попадают на ноду 1, перед отправкой на ноду 2, что-то с ними же не случается. Да, к ним добавляется переменное время задержки, то есть что приводит к смешанному паттерну трафика. Okay. And so, what you can imagine now is that when you, if you're trying to observe everything that's happening on the network, then what you can observe is that there's a constant layer of traffic. You don't know which of it's real or which of it's fake. It's all encrypted based on the route that it's going to take through the MixNet. And before each hop in the MixNet, there's also all of these timing delays added, right? And so that, in terms of the traffic alone, that's the thing that makes the MixNet really special. Because if you are what's termed a global passive adversary, someone like a government or a company like Amazon, even if you can watch the entire network, actually following traffic through it to try and see a sender and receiver becomes, a lot more difficult than with existing solutions. Соответственно, в случае, если вы недобросовестный наблюдатель за всей сетью, и у вас есть возможность смотреть на вход, на процесс перемещения трафика внутри сети и на выход,
вы все еще не сможете ничего определить, так как весь трафик унифицирован, он имеет одинаковые размеры пакетов, одинаковые задержки между пакетами. И таким образом вы полностью теряете возможность сопоставлять некоторые паттерны трафика. Например, без шифрования, без смешения вы можете по виду трафика определить, это видеозвонок идет, это как передача файла, текстовые сообщения. И потихонечку набирая детали этой информации, собирать портрет ваших пользователей, кто куда что отправляет, в какое время, в каком виде, и потихонечку использовать это против пользователей. В случае с микснетом, даже если вы видите весь трафик от гейтвея по всем микснодам, к выходному гейтвею, к конечному получателю, вы все еще ничего об этом трафике не можете сказать. Он просто унифицирован и нарезан равными кусочками, проще говоря. Окей. So, in summary, Max has explained the technological side of what happens on a mixnet and what makes it special in terms of mixing all traffic to a degree where any adversary has a really hard time figuring out what's coming and from whom it is going to whom. Да, Да, Макс, соответственно, рассказал с технической точки зрения, что делает микснет особенным и как он позволяет анонимизировать пользователей, шифровать и миксовывать трафик, лишать внешних наблюдателей, таких как спецслужбы, государства, возможности связать отправителя с получателем и сказать о том, хотя о характере трафика хоть что-то. Соответственно, Саймон. But there is another important aspect of what Nym does, and it's the economics of Nym, because with previous solutions like Tor, there's always been a problem of basically finances. So Tor was or is almost exclusively run on donations and community goodwill. Также, что делает... продолжай. Окей. Да, важным дополнительной стороной Nym Mixnet является ее экономическая составляющая. Если мы посмотрим на Tor, основная проблема Tor является финансовой, особенно в ковидное время. Финансирование нод в Tor уменьшилось, все стало не так приятно для нодраннеров, для поддержания инфраструктуры и представления анонимности пользователям. У нас же есть награды за поддержание сети. Yeah, come on. So this limits the possible maximum size of Tor because it's predicated on community goodwill and also people who are willing to donate time and resources to run nodes. While Nym has an incentive structure built into it. It's a decentralized system where the most trustworthy and highest performing mixed node operators earn rewards for their work. То есть модель Tor ограничивает его размер возможностью, желанием операторов Tor-узлов вкладывать деньги, тратить деньги на инфраструктуру, на поддержание сети, в то время как в микснете, в Nym Mixnet есть награды, и чем больше оператор миксноды производит пакетов, тем больше он получает наград, соответственно, он заинтересован в более интенсивном использовании своей сети, своих ресурсов. So, in summary, people are not only incentivized to run our infrastructure, which is decentralized, but they are also financially incentivized to run it in a highest quality and in an honest manner. So that's what our incentive structure does, which which results in the highest possible number of mixed nodes who want to be on the network, and also the highest possible security and the lowest possible number of successful malicious actors. То есть структура наград Nym сделана таким образом, что поощряет операторов не только иметь ноды, но иметь ноды как можно большей производительности, наибольшей секьюрности, безопасности и производить
больше успешных пакетов. Это все вознаграждается. Good. Let's talk about more technical stuff a little bit. And as mentioned earlier, Nym Max has another piece of technology, which is coconut credentials. Could you explain it, like to a kid, and what is it used for? How is it different from other credentials, etc.? Да, теперь давайте поговорим немного побольше о технической стороне вопроса. Например, обсудим, что такое Coconut Credentials, Coconut реквизиты, чем они отличаются от других и какой имеют смысл. So I'll start this by explaining a little bit what kind of normal credentials are, because it's something that we use every day, but it's kind of hidden in our phones and in our browsers. So I'll start off with that before I go into Coconut credentials. Вначале давайте поговорим о том, что такое обычные credentials, которые мы используем в браузере, в своих мобильных телефонах. Да, и то, что обычно это скрыто от нас, это технологический уровень, который пользователь не замечает и не задумывается. So to think about what a normal credential is that we would maybe use, we can think of something like OAuth, right? Which are essentially a bearer token that allows you to stay logged in to log in or to stay logged into a website, something like this, right? And this is also, it's just known as a JavaScript web token. То есть первая разновидность токенов — это bearer токен, который позволяет нам оставаться залогиненным в системе, на портале, или то же самое Java токен. And if we think about basically what these kind of normal credentials that we use every day are, is that a lot of these are identifiers, right? These are something that says, I am this particular person, and it has a lot of information about you. We also can think of the kinds of checks that we've seen recently with COVID passports, which often identify you beyond just saying that, for instance, you are immunized against COVID or something like this. То есть обычные credentials — это то, что позволяет идентифицировать, что вы — это есть вы. Обычные креды — это логин и пароль. Когда вы их вводите, система проверяет, убеждается, что вы тот, за кого себя выдаете. Whereas all you actually need for a lot of these things, instead of having to identify yourself and say, this is me, therefore I can do something, you could create a credential that just says this person who's holding this credential is allowed to do a particular thing, such as log into a website or cross somewhere in Schengen, for instance, or go into a bar. То есть вместо того, чтобы ваши креды говорили, кто вы есть, новый тип credentials описывает, какие действия вы можете делать. То есть человек, владеющий этими кредами, может, например, залогиниться в систему или выполнить какую-то операцию, транзакцию. Из более приземленных примеров, например, недавняя наша всемирная история с ковидом. То есть вы можете, чтобы подтвердить, что вы вакцинированы, вам необходимо предоставить информацию о вашей личности. По сути, все эти ковидные паспорта имеют ваше фото, имя, фамилию и т.д. Представьте, что можно было бы подтвердить, что вы вакцинированы, не раскрывая свою личность. Или, например, вы идете в бар, но вам еще нет 18 лет, или сколько там возраст в других странах, и вы можете получить алкоголь, не подтверждая вашу личность, лишь подтвердив право на это. So Coconut credentials are a way to basically privately create a credential that shows a selective disclosure credential, it's called, to basically prove something about you, the person holding it, without identifying yourself. So it's not
an ID credential, it's a right to access token, something like this, where you can show that you know, from a zero knowledge proof, you have a proof that says this person can, or like the person holding this token can access this service, but it doesn't actually tell them who you are. So that's the main that's the main difference between Coconut credentials and a lot of other credentialing systems, basically. Макс еще раз пояснил то, что сейчас сказал Евгений, что основная суть Coconut Credentials — это показать, что владеющий этими кредами имеет право на выполнение каких-либо действий без раскрытия личности владельца этих кредов. То есть это базируется на Zero Knowledge доказательстве, которое активно применяется в крипте и в других проектах. В этом основная суть этих credentials. So the fundamental idea behind credentials that we currently use is that let me identify myself so that you know that I deserve to have access to this or that thing, basically, in very simple terms. Ну, то есть основная идея этих кредов — это как сертификат на предъявителя. Владелец этого документа, этих credentials, имеет право на получение каких-то, на получение, на выполнение каких-то действий. And we treat this as the default. It's sometimes hard to look outside the borders of our reality to see what else could happen or how else things could be done. But going with the very simple example of a restaurant, if I'm a restaurant operator and there's this person who wants to come in and I need to make sure that they are vaccinated, I have no business knowing their name or their social security number or any identifying details like that. All I need to know is that that person has been vaccinated or has tested negative for COVID within the past 24 hours or whatever the regulations are. So Coconut credentials make this possible. И сейчас Саймон привел пример, что если вы, например, владелец ресторана, вы должны проверить, имеет ли человек сертификат о вакцинации. В обычном случае раскрываются его имя, фамилия и какие-то паспортные данные, то в случае с Coconut Credentials эти данные не будут предоставляться владельцу ресторана. Просто будет показано, что вы можете войти. Okay, that's interesting. And let's proceed with Coconut credentials a little bit more. And could you share like the plans and visions on like what applications could be built on top of these credentials, integrations in other projects, maybe other software, and also plans for integrating it into Cosmos SDK as a model? Sure. Расскажите немного о планах применения Coconut Credentials. В каких приложениях они будут использованы, будут ли интегрированы с другими проектами, и также относительно космос-сетей, как они будут использованы, интегрированы в космос-сети. So in terms of the type of applications that you could use Coconut credentials with, there's two ways of seeing it, or there's two different kind of areas. On the one hand, you could use them to essentially replace normal login systems for maybe a service that you have to prove that you paid for it or something like this. And then you could use Coconut credentials for like anonymous login. But then you could also create entire apps that only have a Coconut credential as a form of login. So you can make these kind of properly anonymous user experiences for applications. Первый тип приложений, в которых они могут быть использованы, вернее, первый тип использования, это анонимный вход в приложение, но который, например, показывает, что вы оплатили эту услугу, да, доступ к какой-то, может быть, музыке, к любым сервисам. Важно, что, имея эти credentials, вы получаете доступ к контенту, к сервису, не раскрывая свою личность. То есть анонимный логин с подтверждением оплаты.
And this is, other obvious integrations for the use of coconut credentials is these kind of official identification apps. So last year we built a proof of concept that is in our GitHub for a privacy-preserving COVID passport, which used a coconut credential to prove, for instance, that someone had been vaccinated without disclosing all of this other information about them. Второй пример, как мы уже обсуждали, это паспорт вакцинированного, что вы имеете credentials и можете доказать, что вы были вакцинированы, не раскрывая личную информацию о себе. Да, и Nym на самом деле сделали proof of concept. Он доступен на GitHub, open source, и можно скачать, использовать приватно усиленный паспорт вакцинации. And the plan for further Cosmos integration is, so all of the coconut credentials for the moment will be created by either all or a subset of the NIX blockchain validators, right? И относительно интеграции с космосом, то, что все эти Coconut Credentials будут созданы, инициированы под множеством NIX-валидаторов. And obviously, we want to be able to allow Coconut to be used by as many people, as many applications, as many blockchains as possible. And so one of the ways that we can make that available in the future to the Cosmos community is actually packaging the creation and distribution of Coconut credentials as a Cosmos SDK module for other chains. И второе, мы хотим, чтобы Coconut Credentials были доступны как можно большему числу космос-сетей, космос-пользователей, и также хотим интегрировать это в Cosmos SDK. But there's obviously, it would be great if we were able to allow users on non-Cosmos SDK blockchains to use Coconut as well. But that is going to be slightly different because it's only on Cosmos chains and maybe also on Polkadot that you can actually create a Coconut credential in a decentralized manner. For instance, this is, you're not able to do this on Ethereum because of the amount of gas that would be required for the network to actually do the computation and make the credential. Кроме космоса, Cosmos SDK, также есть планы внедрить их в Polkadot. Для эфира это проблематично, потому что вычисление Coconut Credentials будет стоить газ, соответственно, будут расходы на их вычисление. Особенно если взять во внимание возможность создания децентрализованных credentials, то есть когда их генерирует не один условный валидатор, а несколько узлов. В эфире это кратно увеличит стоимость одной маленькой транзакции по созданию credentials. Okay. That's cool. And as we touched the Cosmos part of the network, could we talk a little bit more about Nix smart contract platform? How is it building up? Like plans, and what could you share at this moment? А теперь давайте поговорим про Nix смарт-контракты, смарт-контракт платформу, какие планы развития и использования. Cool. So there's not too much information about direct plans for Nix at the moment, but the way that it came about is that we're using COSM-WASM smart contract, which are basically subsections of Rust that can be uploaded to the Cosmos SDK chain and interacted with as smart contracts.
we're using that to run the obviously the currency of the mixnet, but also basically the directory authority of the mixnet as well. And what we wanted to do is we wanted to open up the possibility to people to upload their own smart contracts onto the blockchain. Сейчас не так много информации про Nix, однако мы хотим взаимодействовать с Cosmos, чтобы пользователи могли загружать свои смарт-контракты в сеть Cosmos. And so at the moment, there are no hard plans, but people who are choosing to upload their smart contracts onto the Nix chain will obviously have kind of first access to features such as the Coconut credentials and basically plugging into that. So if people are wanting to utilize Coconut, then writing and deploying their smart contracts onto the Nix chain will obviously, that will bring them into the basically the first to be supported area for other people to start using them. Те люди, кто будут первыми грузить контракты в Nix, получат, соответственно, возможность первыми использовать все новые фишки, возможности, в том числе Coconut Credentials, и будут иметь поддержку от команды. Okay, so I think that's enough for our short intro into the mixnet in the scope of half an hour, and let's spend some time answering questions. We got some questions from the announcement comments, which we'll go through now. Roman? А теперь давайте перейдем к секции вопросов-ответов, которые мы получили от нашего комьюнити. Yeah. And we'll start with the first one, which is asked by Ascetic. The question is, what's the difference between Nym and other private zero-knowledge blockchains? Первый вопрос. В чем отличие между Nym и остальными приватными zero-knowledge блокчейнами? So, I mean, is this a question about Nym and the mixnet, or about the Nix blockchain? Because there's two different answers there. Do you think? I think it's about blockchain, or maybe the system as a whole, because Nym is like the associative for exactly, blockchain the for whole the thing. Yeah. Okay. То есть было уточнение, это вопрос касается Нима или Nix блокчейна. Интересует ответ в общем про всю систему Nym. Okay, so the mixnet itself is, as I kind of said before, it's only really using, the only way that it actually interacts with any blockchain stuff is for the rewarding itself, and also the use of the Cosmos smart contracts, which are deployed on the Nix chain. But this is where that actually is operating. So really, if you imagine that a zero-knowledge blockchain is actually kind of something that you engage with on the application level, then the mixnet is the way to transport the data there privately. Женя, у меня прервалось немножко, можешь? Yeah, it's lagging a little bit, but разница между Nym и zero-knowledge блокчейном в том, что Nym — это целая экосистема. У нас есть Coconut Credentials, которые работают и для транзакций, и для трафика пользователей потенциально микснета, в то время как zero-knowledge блокчейны, они лишь выполняют усиление приватности транзакций в некотором роде. Транзакции не только перенесение токенов, но подтверждение zero-knowledge пруфов. Okay. Cool.
So, and if we're talking about Nix, Nix is not a zero knowledge blockchain. So Nix, which is also a piece of our, kind of core infrastructure, is a fairly standard, transparent Cosmos SDK chain, right? You could use Nym to communicate, to privately broadcast a transaction on a ZK blockchain, or for instance, you could use Nix to make a credential, which you could use with an app in a ZK blockchain. But Nix itself is a public chain. Таким образом, Nix — это не приватный блокчейн, это не Zero Knowledge блокчейн, это публичная сеть, в которой есть приватные инструменты, такие как Credentials, Mixnet, и можно использовать эти инструменты Nix в других Zero Knowledge блокчейнах. Например, использовать Coconut Credentials для кошельков этих других блокчейнов. Это немножко разные вещи, которые могут дополнять друг друга, но не противопоставляться друг другу. And this is because, one of our mottos basically is privacy for everyone, transparency for the infrastructure. So Nym and Nix are public infrastructure for people to use to anonymously communicate. То есть основная цель — это privacy, безопасность для каждого. Вот. При этом Nym — это публичный блокчейн для тех, кто хочет общаться безопасно. Okay, so thanks for the answer, and let's proceed to the next one. Maybe let's go a little bit more quick, as we have many questions in chat as well. So next one was what's the fundamental difference with the Tor? Explain like M5. And I think we'll should add VPN here as well, like the difference between Tor, VPN. В чем разница между Nym, Tor и VPN? Okay, so there's a great blog post actually on our blog that does a far more in-depth comparison of this. But the fundamental difference with Nym and a VPN, to start off, all a VPN does is you send your traffic to someone else's server that makes the request for you, right? Основное отличие Nym и VPN то, что в случае с VPN вы отправляете весь свой трафик кому-то, кто уже далее его обрабатывает. Any server is someone else's computer. So your VPN provider still has information about your IP and when you communicate with it. Да, и ваш VPN-провайдер имеет данные о вашем IP-адресе и времени, когда вы к нему обратились. So this isn't very private. All it is, your VPN provider can still de-anonymize you, right? This can't happen with the Mixnet. То есть ваш VPN-провайдер может деанонимизировать ваш трафик, а в Mixnet такого случиться не может. The difference between Nym and Tor is that Tor doesn't use the cover traffic, the Sphinx packet encryption, or the timing delays that we already talked about before. Основное отличие с Тором то, что Tor не использует Sphinx-пакеты и задержку по времени, которую мы обсуждали в начале звонка. And so because of this, you can still watch the whole Tor network and you can more easily de-anonymize people based on their metadata than if they were using Nym. То есть в Торе, если вы смотрите на все данные, вы сможете проще деанонимизировать пользователя, имея вот эту метадату, адрес, время. And finally, with Tor, you make a route of 3 Tor servers, and then you send all of your traffic through those for as long as the circuit exists. Whereas with Nym, every packet goes through a different route.
В Tor у вас есть маршрут для всего вашего трафика, то есть вы посылаете его по Tor кольцу одному и тому же, тогда как в Nym Mixnet каждый пакет идет своим собственным маршрутом. Good. So, thanks for the answer. Let's get up to speed a little bit and to the next question. According to the roadmap on the Nym website, Nym plans to do integrations with wallets in this 2022. And so, which wallets plan to be integrated to get integration this year, and which are planned for the future? Расскажите, пожалуйста, про roadmap развития вашего веб-сайта, какие будут интеграции в ближайшем будущем. I can't say too much here. Wallets are obviously going to be an important part of integration because it means that people using other cryptocurrencies can broadcast their transactions privately using the Mixnet. But there's no specific wallets I can announce right now. Первое – это развитие кошельков. Для нас важно, чтобы пользователи использовали другие криптовалюты, активнее взаимодействовали. Но сейчас список кошельков, с которым будет интеграция, мы пока назвать не можем. So keep your eyes peeled, basically. Or wait for announcements. Следите за анонсами. Okay, next one. Artyom asks, could you give examples of real use cases for Nym? And are there any size of the file limitations when you use Mixnet? Приведите примеры реального использования Mixnet и какие есть ограничения на размер файлов. Sure. So the applications that a Mixnet is very suited to are asynchronous applications. So anything from messaging, exactly like you said, file storage and file retrieval, or cryptocurrency transactions. All of this is what the Mixnet is very suited for. Первое применение – это любые асинхронные приложения, такие как, например, мессенджеры или, например, отправление информации про транзакции в криптосетях. And there's no upper limit on the size of what you're trying to send through the Mixnet. But what there is what makes it so suited for asynchronous things is because the packets are routed in different ways through the Mixnet. Obviously, it's not too well suited for something like video. Так, насколько я понял, так как это асинхронная передача, то Mixnet не подходит, например, для передачи видеофайлов, видеотрафика в смысле. And the use cases are, apart from the Coconut credential privacy preserving COVID passport that I already mentioned, then any private messaging, file storage, or cryptocurrency transaction, RPC call stuff is what the Mixnet is perfectly suited for. Также еще один пример use case использования Coconut Credentials — это ковидный паспорт, который мы уже обсуждали, private messaging, то есть в смысле общение, секретные чаты, засекреченное общение. И также передача транзакций про криптовалюты. Okay, straight to the next one, which is in the modern world, we witness that governances fight anonymity, and United States, for example, take a big part in this. And how Nym plans to fight for the privacy rights if things get worse in the world? Как вы знаете, в нашем современном мире государство борется с приватностью пользователей. Например, США активно ведет борьбу. Как вы планируете противостоять, если эта борьба будет усиливаться?
So there's two ways that I think we will do this. One is that we are in touch, or we attended the CPDP recently in Belgium, which is attended by a lot of lawyers, computer scientists, who are part of this fight against privacy legislation. Мы активно взаимодействуем с компьютерными учеными, участвуем в различных конференциях типа CPDP для того, чтобы иметь возможность противостоять этой борьбе. So alongside this, we are also, we're making technology with which people can privately transact and use it in parts of the world that already have quite tight privacy restrictions. Также мы активно развиваем технологии, которые позволят отправлять приватные транзакции, приватно взаимодействовать пользователям на базе нашей технологии. And ultimately, technologies that allow people to do this stick around. Even, people have been torrenting for decades, even in places that are very strict. People manage to get around the Great Firewall of China with VPNs. So where people want to be private, there are ways, and Nym is another one of those ways. Также много примеров. Знаете, много лет люди пользуются торрентами. Также даже через большой китайский VPN находят возможности выйти, найти какие-то лазейки. Поэтому люди всегда найдут возможность, если у них есть такое желание, общаться приватно. Okay. Another part of the question we got from comments is are there any possibilities to add some stable coins to the ecosystem to make these financial transactions private between persons in the internet anywhere? Or is it impossible due to regulations? Есть ли возможность добавить в экосистему стейблкоин и также осуществлять приватные транзакции со стейблкоинами? Или это невозможно, потому что противоречит законам? So, people could use the mixnet for if they had, for instance, a clean wallet already, then they could use the mixnet to hide the metadata about themselves when they're interacting with existing stablecoins. Пользователи могут использовать наш микснет с кошельками, которые уже поддерживаются, для того, чтобы прятать метаданные о своих транзакциях. Or alternatively, then someone could totally deploy for instance, a stable coin contract on the next chain, and then use something like coconut credentials for attestations about how much they have, if they wanted to. Both of these options are open. И вторая возможность, пользователь может задеплоить свой смарт-контракт на стейблкоин и использовать coconut credentials для того, чтобы доказать, сколько монет, сколько ассетов он имеет. Okay. So another question from chat is Nym is protecting against adversaries like NSA or other malicious actors. But what if they join Mixnet? If they run many mix nodes, gateways, how will Nym protect against it? Юджин? Да. You was breaking for me. Nym Mixnet защищается от внешних наблюдателей, таких как НБА, американские спецслужбы и других недобросовестных наблюдателей, пользователей. А что если сами эти службы соединятся к Mixnet, будут запускать много микснот, гейтвеев? Как Nym от этого может защититься? So this is where the quality of service and node reputation that we have built into our kind of token economics really come into play.
Для защиты от этого мы планируем использовать механизм репутации ноды, который будет вычисляться соответственно. And this is because once an hour, then once an hour, the mixnet, which mix nodes are actually mixing traffic, changes, right? And the mixnet is mixed up as well once an hour, right? Например, раз в месяц можно проверить, какие микс-ноды выполняли миксирование, смешивание трафика. And one of the deciding factors that decides whether a node is going to be able to mix traffic for the next hour is the quality of service that it's previously the quality of service it's previously had, and also its reputation in the community, which is seen or kind of denominated by our delegated staking program. И, например, можно решать, какие из микс-нод могут смешивать трафик в следующий час на основе качества представляемого сервиса и на основе репутации, которая может вычисляться путем делегаций, то есть количество делегаций на ноде. Размер делегаций. And so these two things taken together mean that even if someone like the NSA kind of wanted to bond in a load of mixed nodes, those mixed nodes might not actually be selected because their reputation from the community, but also their quality of service, wouldn't necessarily be particularly high. Ну, то есть, соответственно, если какие-то, назовем, шпионские микс-ноды будут в сети, то у них репутация будет падать, и они будут меньше участвовать в смешивании трафика. And furthermore, the fact that the mixnet, the topology or the order of which mix nodes are where gets mixed up once an hour means that it's a lot harder for them to create a path of dishonest mix nodes that they control. Ну, соответственно, у этих микс-нод будет меньше возможности участвовать в смешивании трафика, устанавливать маршруты для его прохождения. But in the future, we are also looking into stuff like secure enclaves, so that even if a mix node was run by a dishonest actor, then the mixing itself could be happening in a part of the software or a part of the server that they couldn't really access, and then start de-anonymizing people with. Да, таким образом стоит не забывать, что у нас в сети микснет есть три слоя, three layers, и для успешного динамизирования трафика нужно иметь ноды на каждом из этих уровней, и в случае с недобросовестными участниками это достаточно маловероятно. Даже если у вас будет огромное количество токенов, это все еще не так легко сделать. И с этим борется механизм репутации. Okay, let's proceed to the next one. How Nym plans to support like developers of privacy-enhanced applications of other projects? Like, do you have any comments on this? Расскажите, как Nym планирует поддерживать разработчиков приложений? Yeah, so we have the main way that we are going to be doing stuff like this is going to be through the grant scheme that we are starting soon. So the first, actually, wait, sorry, I'll let you translate, then I'll continue. У нас планируется вскоре запуститься программа грантов. And so starting very soon, we are going to have the first round of our grants program, which is going to support people who are running and building on service providers, so on network requesters,
which is how you would anonymously ping the non-Nym internet, and gateways. И в ближайшее время планируется запустить первый грант для людей, разрабатывающих приложение на сети провайдера. And then in the future, we are going to expand this, and people will be able to apply for larger grants to build privacy enhanced applications, or PEEPs, as we call them, on Nym as well. И в дальнейшем грант будет расширяться на разработчиков приложений, как мы их называем, PIPs. Также будут получать гранты. So yeah, we're starting this small and specific, but then every round that we do will expand. So yeah. Ну, то есть мы сейчас начнем с маленькой программы, постепенно будем ее расширять. Yeah. How are we with the time schedule? Can we spend a little bit more time answering questions? Yeah, sure. Okay, so another small one. Okay, adding to the previous topic, question is there an idea of how much Nym Mixnet will cost for its users? Are there any plans, strategies? Сколько будет стоить Nym Mixnet для пользователей? I don't have any hard figures in front of me right now, but we plan to keep it cheaper than basically a month of using Nym should be cheaper than a VPN. That's the rough ballpark price that we have at the moment, but I don't have any specific price. Сейчас у нас нет какой-то конкретной точной цены, но наша цель, чтобы Nym Mixnet стоил дешевле, чем использование VPN для пользователей. Okay, thanks. And next one on the subject. Here I would add something, because it is not necessarily the case that people will have to pay for their usage. So, for example, if Telegram, just really as an example, Telegram would want to go and use Nym as its infrastructure, then they can decide to pay for their users instead of them and provide services for their users for free. So it is not in all cases will users be paying for their usage. Yeah, it depends on the setup of the app. Absolutely, Simon. Да, и в зависимости от приложения, в принципе, приложение может не взимать плату с пользователей, как, например, сейчас Telegram бесплатный. Также на базе Nym Mixnet вполне могут быть приложения бесплатные для пользователей. Или, например, текущее приложение, тот же Telegram. Если интегрирует Nym, может оставаться бесплатным для своих пользователей. Например, да. Okay, so, I'd also just finally say that the Mixnet is also free to use at the moment, and will be for some time. Ну да, и на данный момент... Да, на данный момент Mixnet бесплатен к использованию. В ближайшее время будет оставаться таким на стадии развития. Okay, next one coming from the price, maybe kind of linked to it, is a question from the Nym main channel. Is when the reward pool ends, where will the next rewards come from? I think that's the short one. Да, когда ожидаются распределение следующих наград, ревордов? Okay, so the rewards pool will last for a while, but then there are some plans as well that some of the tokens that are actually then spent, for instance, with gateways, so providing a credential to a gateway, showing that I have paid to use the Mixnet, some of that will then go back into the mix mining kind of reward pool.
Когда, во-первых, пул ревардов рассчитан на долгое время, продержимся, когда он будет заканчиваться, и даже раньше, много раньше, чем когда он закончится. Ревард пул будет пополняться за счет плат за пользование микснетом, включая и мелких и крупных пользователей. Окей. Question is, I think it's fair to say that Nym is Web3 project in some way, and Web3 is built around decentralization. What do you think? How Nym is decentralized? How well, let's say, and how many mix nodes you see to achieve that? Will it expand when the load, when the usage goes up, etc., etc.? Nym является Web3, приложением Web3, и фактически это про децентрализацию. Какое количество нод будет в дальнейшем, когда проект будет более активно использоваться? Yeah, so the design of the mixnet means that the number of mix nodes that are actually mixing traffic can shrink or grow according to the amount of usage that the mixnet actually has, right? That it needs to provide privacy for. Фактически количество нод будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от активности использования сети, в зависимости от того, сколько нод потребуется для обеспечения privacy. And this is something that is actually set in the Mixnet smart contract that we have uploaded on the Nix chain. И это может быть указано в смарт-контракте также. And obviously you have the Mixnet, which is scaling to maintain a good level of privacy for people who are using it. And this number is set on the chain, which is hosted by validators who are economically incentivized to keep the chain and the project going. А также это число может регулироваться валидаторами, которые вознаграждаются за поддержание сети на должном уровне. And so I think because of this setup, you can see that, yeah, obviously decentralization is something that is key to us, and this is something that we already have built into the infrastructure. Децентрализация — это ключевой момент для нас, и, в общем-то, мы тоже внедрили в нашу инфраструктуру. Good, thanks for the answer. And talking about decentralization, there are a few questions about validators as an important part of the ecosystem. Like a few comments on plans on further decentralizing validators, more related to Nix, I think we talked about earlier. А также теперь несколько вопросов про валидаторов, про их участие в Nix и децентрализации. Yeah, so one thing that will be happening in the future is that the validator set will, I suppose, further decentralize, in that the Nix validators at the moment are just supporters of the project and early investors. And in the future, it will be open for anyone to run a validator if they want to in the future. Женя? Да, валидатор сет будет расширяться в будущем. Сейчас он практически состоит из доверенных участников. В большинстве своем это ранние инвесторы. И сейчас о какой-то децентрализации, наверное, говорить рано, но как только будут новости и развитие экосистемы Nix, все станет открытым, публичным и централизованным, как и в других блокчейнах.
Okay. Other interesting question we had in comments is how do you keep in touch with investors, as we mentioned them? What role they play in the development of Nym? How active they are, etc., etc. Like how do they support privacy, building, etc. Следующий вопрос про инвесторов. Поддерживаете ли вы с ними отношения? Какую роль они играют в разработке продукта, анонимности, децентрализации и так далее? I mean, we we have investors like any other project. They are obviously economically incentivized for Nym to grow and to actually kind of achieve the mission that it's wanting to achieve. Yeah, let me translate. Да, у нас, как и у любого проекта, есть инвесторы. Естественно, они экономически вознаграждаются за участие. And they have an allotment of Nym tokens, which are the utility token used to run the mixnet. So they obviously you can see now that that investors see privacy as the next big thing, the next wave. У наших инвесторов есть NIM токены, utility токены, и также большие инвесторы видят приватность очень важным следующим шагом. Good, thank you. And another interesting question is like if some adversaries or moderators of let's say Google Play, Apple App Store are against privacy at some point, how developers could distribute their applications, privacy enhanced applications with Nym integrated into it? Like, did you think about it? Maybe some specific platforms on Nym chain somewhere, I don't know, ecosystem? Модераторы Apple Store и Google Play в целом против децентрализации. И размышляли ли вы о том, как разработчики Nym приложений, использующих Nym Mixnet, могут публиковать свои приложения в этих магазинах? Sure. I mean, there is, for phones, then there are already alternatives to the Google Play Store, for instance, like something like F-Droid or Aurora. And with, if we're talking about desktop software, then, the open source community has been distributing software for decades outside of any app store or something like this. Роман? Окей. До того, как появились все эти App Store, Google Store, Apple, комьюнити, open source, децентрализации, распространять свои приложения вполне себе успешно до появления всех этих площадок, что в этом плане проблем возникнуть не должно. However, in the future, we could totally imagine something like a Nym app store of some kind being in existence where developers can, basically, as they can let people discover their privacy enhanced apps, and we could run something like this and build something like this as well. That's definitely something that could occur in the future. Absolutely. Возможно, в будущем мы сможем сделать свой Nym Store, где будут храниться все приложения, относящиеся к нашему проекту, и их можно будет свободно скачивать, пользоваться. Okay. Another quick one is, are there any plans for bug bounty programs, incentivization, etc.?
Есть ли планы по запуску программ вознаграждения или баг-баунти? Yeah, I mean, aside from the grants program that I already spoke about, then stuff like bug bounties is something that we are actively looking into. Yeah. Да, кроме программ грантов, про которые я говорил раньше, мы также думаем в сторону программ типа баг-баунти. Okay, questions get repeated a little bit. I think another one is, could you dive a little bit more into metadata, how it's hidden in Nym Mixnet, and like why is it impossible to uncover them? Расскажите, как метаданные прячутся, скрываются в сети Nym Mixnet и почему невозможно их раскрыть, отследить. So, metadata is data about data, right? So if you send a normal web request, then the metadata about that web request will be the location that request is coming from, the time it was sent, maybe kind of what packet format it's in, all of this kind of stuff, right? Да. Как мы знаем, метадата — это фактически данные про данные. То есть если вы отправляете веб-запрос, то метадата будет место, время, IP-адрес, откуда вы отправили этот запрос. And so the way that Nym obfuscates this is that by sending data through the mixnet, the receiver of that data, if you're trying to ping your email server, then since the traffic's gone through the mixnet, they don't know the original destination or the original time it was sent or anything like this, right? Nym сеть обфусцирует, то есть убирает сведения об этой метадате, точнее, убирает эту метадату путем того, что данные отправляются через микс-ноду. Например, вы отправили запрос на mail-сервер, и mail-сервер не будет иметь информации, в какое время, откуда был отправлен этот запрос. And then even if someone is able to watch the whole Nym mixnet, then because of the cover traffic that I mentioned, every time your Nym client is online, then you're sending a constant stream of traffic, and the person looking at it doesn't know whether that's real or whether it's fake or what kind of traffic it is. И даже если у кого-то будет такая техническая возможность смотреть на весь трафик в Nym Mixnet, то так как у нас используется кавер-трафик, который мы обсуждали ранее, то есть фактически фейковый, то будет непонятно, какие пакеты являются реальными, какие просто пустышками. Okay, I think we should wrap it up. It's been more than 1 hour and 20 minutes. And we tried to cover different questions, different topics. And if you have more questions, come to Nym communities, ask questions, come to Nym Discord, which was launched not so long ago. And yeah, stay tuned. I don't know. Мы уже вышли за рамки нашего времени, поэтому и покрыли большое количество вопросов, поэтому предлагаем завершать нашу сегодняшнюю АМУ. Если у вас есть вопросы, то подключайтесь к Дискорду Нима, который недавно запущен. Также спрашивайте в нашем комьюнити. Awesome. Thanks for having me, guys. It's been really great. Всем спасибо. Yeah, many thanks for having us, guys. It's been fun. And as Evgeny said, please make sure to come over to our Discord server, although I already see a lot of familiar names in the participants who are already in our communities. And
Nodes.Guru has been doing a lot for us, so also thanks for that, including the delegations program and all the rest. Thank you guys for joining. It's been a pleasure to talk to you in our channel, and yeah, see you in Discord. And yeah, don't forget to stay private.